மாதிரி டீம் ஆஸ்திரேலியா அண்ட் டீம் இங்கிலாந்து வந்து ஃபைவ் டெஸ்ட் மேட்ச் சீரீஸ் வந்து ப்ளே பண்ணுறாங்க. அதுக்கு பேர் தான் ஆஷஸ். அந்த 5 மேட்ச் டெஸ்ட் சீரீஸ் செகண்ட் டெஸ்ட் மேட்ச் வந்து பிரிஸ்பேனில் வந்து வச்சாங்க மேட்ச். அந்த மேட்ச் வந்து அந்த மேட்ச்சில் வந்து இந்த மாதிரி டீம் ஆஸ்திரேலியா ஹேஸ் பீட்டன் டீம் இங்கிலாந்து பை 8 wickets. அண்ட் நம்ம இப்போ வந்து பிளேயிங் லெவன் பார்க்கலாமா? பிளேயிங் லெவனில் வந்து டீம் ஆஸ்திரேலியா வந்து 2 சேஞ்சஸ் பண்ணாங்க. சேஞ்சஸ் என்னன்னா, ஆஸ்திரேலியன் ஆஃப் ஸ்பின்னர் நேத்தன் லயனை உட்கார வச்சுட்டு அவங்க மைக்கேல் நெசரை ப்ளே பண்ணாங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் உஸ்மான் கவாஜா வாஸ் இன்ஜர்டு. ஸோ அதுக்கு பதிலாக வந்து அவருக்கு பதிலாக வந்து ஜாஸ் இங்கிலீஷை ப்ளே பண்ணாங்க. அது வந்து டீம் ஆஸ்திரேலியாவோட பிளேயிங் லெவல் சேஞ்சஸ். மூவிங் ஆன் டு டீம் இங்கிலாந்து வந்து ஒரே சேஞ்ச் தான் பண்ணாங்க. இந்த மாதிரி மார்க்வுட் வாஸ் இன்ஜர்ட். அது பதில் வந்து வில் ஜாக்ஸ் ப்ளே பண்ணாங்க. ஸோ அது வந்து பிளேயிங் லெவன் சேஞ்சஸ். நம்ம இப்போ பிளேயிங் லெவன் பார்க்கலாமா? இந்த மாதிரி டீம் ஆஸ்திரேலியாவோட பிளேயிங் லெவன் வந்து ஜேக் வெதர்ஆல்ட், டிராவிஸ் ஹெட், மானஸ் லாபிஷிங், ஸ்டீவ் ஸ்மித் அவர் தான் கேப்டனு, அப்புறம் கேம் கிரீன், அலெக்ஸ் கேரி, ஜார்ஜ் இங்கிலீஷ், மைக்கேல் நெசர், மிச்சல் ஸ்டார்க், ஸ்காட் போலண்ட் அண்ட் பிரெண்டன் டாகெட். அண்ட் அதுக்கப்புறம் டீம் இங்கிலாண்டோட பிளேயிங் லெவன் பார்த்தோன்னா இந்த யாரெல்லாம் ப்ளே பண்ணாங்கன்னா, ஜாக் ராலி, பென் டக்கெட், ஒலி போப், ஜோ ரூட், ஹாரி ப்ரூக், அப்புறம் கேப்டன் பென் ஸ்டோக்ஸ், அப்புறம் விக்கெட் கீப்பர் ஜேமி ஸ்மித், அப்புறம் வில் ஜாக்ஸ், அப்புறம் கஸ் ஆட்கின்சன், அப்புறம் பிரைடன் காஸ் அண்ட் அப்புறம் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர். ஸோ அது வந்து இப்போ பிளேயிங் லெவன்ஸ். நம்ம இப்போ வந்து மேட்ச்குள்ளே போகலாமா? மேட்ச்சில் வந்து டே ஒன்ல வந்து இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஸ்மித் வந்து டாஸ் ஜெயிச்சு சூஸ் டு போல் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னார். ஸோ அந்த மாதிரி டீம் இங்கிலாந்து வந்து பேட்டிங் அலான் வந்தாங்க. அதில் வந்து ஓப்பனர்ஸ் ஜாக் கிராலி அண்ட் பென் டக்கெட் வந்தாங்க. அண்ட் எப்போதும் போல் மிச்சல் ஸ்டார்க் வந்து பென் டக்கெட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஓவரே அவுட் ஆக்கிட்டார் ஃபார் 0. அண்ட் அப்படியே அப்படியே வந்து டக்கெட் போனதுக்கப்புறம் நம்பர் 3 வந்தார் போப். ஆனால் அவரும் வந்து இந்த மாதிரி அவரும் டக்கெட் ஆகிட்டார் டு மிச்சல் ஸ்டார்க். ஸோ மிச்சல் ஸ்டார்க் வந்து இந்த மாதிரி இன்னிங்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி இன்னிங்ஸ் ஏர்லியாகவே வந்து 2 பேக்-to-பேக் விக்கெட்ஸ் தூக்கி வந்து இந்த மாதிரி டீம் இங்கிலாண்டை வந்து 5 for 2க்கு ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டாரு. அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி காலி வந்து அப்ரோச் மாற்றி வந்து இந்த மாதிரி டே ஒன்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து பால் கொஞ்சம் சீம் மூவ்மெண்ட் அதிகமாக இருந்துச்சு. பால் கொஞ்சம் அதிகமாக பவுன்ஸ் ஆகி கொஞ்சம் அதிகமாக ஸ்விங்காக ஸ்டார்ட் பண்ணிச்சு. அதுக்காக தான் வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டு பேர் போப் அண்ட் கிட்ட வந்து அந்த மாதிரி தான் போயிருக்கு. அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி ஜாக் ராலி நல்லா ஹைட்டாக இருப்பார், பிரில்லியன்ட் புல்லர் ஆஃப் த பால், பிரில்லியன்ட் ஸ்ட்ரைட் டிரைவர் ஆஃப் த பால். ஸோ அவர் வந்து கொஞ்சம் இன்டென்ட்டை மாற்றி அவர் வந்து அடிக்க ஆரம்பித்தார். அதுக்கப்புறம் நம்பர் 4 வந்து ஜோ ரூட் வந்து ஷீட் ஆங்கர் மாதிரி ப்ளே பண்ணார். அண்ட் அந்த மாதிரி ரெண்டு பேரும் பார்ட்னர்ஷிப் போட்டாங்க. ஜாக் ராலி வெண்ட் ஆன் டு ஸ்கோர் 76 runs பிஃபோர் லூசிங் his wicket. அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஜோ ரூட் வெண்ட் ஆன் டு ஸ்கோர் 138 runs not out. And after Zach Crowley got out, Harry Brook came into bat and made 31 runs before losing his wicket. And after that, Ben Stokes came into bat and scored 19 runs before losing his wicket.
and at the time of stumps, the team England were 264 for 9. Sorry, sorry. At the time of stumps, team England were 325 for 9 with England with 325 for 9 with Jofra Archer on 38 runs of 36 balls. Moving on to day 2. Day 2 ஸ்டார்டிங்கில் வந்து இந்த மாதிரி டே 2 ஸ்டார்டிங்கில் வந்து இந்த மாதிரி 325லேருந்து அவங்க வந்து டீம் இங்கிலாந்து மேனேஜ் டு புட் ஆன் ஓன்லி 9 more runs on the board before losing the wicket of Jofra Archer. And that was the first innings where Mitchell Stark went on to pick up 6 wickets out of the 10 wickets, and now moving on to the second innings where Australia went out to play their first innings of batting. Australian openers Weatherall and Travis Head started an aggressive approach where Jake Weatherall went on to score 72 runs of 78 balls and also scoring his maiden half century. And Travis Head lost his wicket earlier. Lost his wicket earlier and ended up scoring 33 runs. Marnus Labuschagne, the Australian number 3 batsman, went on to score 65 runs before losing his wicket, and Steve Smith went on to score 61 runs before losing his wicket, and Cam Green went on to score 45 runs before losing his wicket. And Alex Carey, the Australian wicketkeeper, went on to score 63 runs before losing his wicket, and Josh Inglis went on to score 23 runs before losing his wicket, and Michael Nesser went on to score 16 runs before losing his wicket. And right now came the most crucial partnership of the Aussies. Mitchell Stark and Scott Boland. Mitchell Stark showed pure class and pure experience and solid defense and temperament with the bat, and going on to score 77 runs, while Scott Boland scored 21 runs of 72 balls, scored 21 runs not out of 72 balls, delaying the bowling out of the Aussies. Scott Boland's innings of 21 runs of 72 balls troubled the English bowlers just because of his pure solid defense and also breaking the confidence of the English bowlers. Moving on to day 3. Moving on to day 3, Australia are 378 for 6 before the start of play, and on day 3 Australia managed to post 511 before getting bowled out. Mitchell Stark completed his 50 on day 2 already, so thereby giving the Englishmen a lead of 144. Thereby giving the Aussies a lead of 144. The team England's second innings started where Crawley looked assured and Ben Duckett played freely,
after that started a sudden collapse, and after that started a sudden collapse where Team England slipped badly. At the end of day 3's play, Team England were 134 for 6. With Captain Ben Stokes on 4 runs not out, and with Will Jacks on 4 runs not out. Moving on to day 4. Moving on to day 4 where the English batsman showed resistance by Ben Stokes scoring his 50 of 148 balls, and Will Jacks scoring 41 runs of 92 balls, with both of them troubling the Aussie bowlers. Collapse continued due to Michael Ness's 5-4 of 42 runs, and thereby bowling out the Englishman for 241 runs, and also giving the Aussies a target of 65 runs to win the Test match. And before the day 2, and before the stumps of day 4, Team Australia managed to chase the target of 65. Australia managed to chase the target of 65, and also taking home the Test match by 8 wickets. Team England had to lose the match due to frequent batting collapses, no sustained momentums, poor Deer's decisions, and the English fast bowlers could not break the vital partnerships of the Aussies. And also looking into the strengths of Team Australia. Team Australia had strong partnerships between the batsmen, and also vital contribution from the lower order batsmen, and also disciplined fast bowling by Mitchell Starc and Michael Nesser to take the 2-0 lead on the 5 Test match series. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.